Yes, Ito Sports Boxing Africa. Live Ito Sports. Yes, Ito Sports. Edition ya fesose ya wiki eno bagita Friends of Boxing edition. Ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokutano lwabadde lwakubiri. Sibe olwadde olwa wiki ewedde. UPBC amazina tukiriza ekisubizo kyayo. Yasubiza ekyokuleta abana Uganda, ekyokwanjira abana Uganda partner waayo mpya. Era yono gutwambadde wano yadenga wali atukweka naye tugamba tujja mu banjulira naye musoke mugumi partner oyo njagala mubuulireyo partner oyo nga tetunatandika ku partner oyo yampaye emitwalo zinali sigenda nga ko mu bikonde ngoyogera mpolo ti abantu kuwulira okay kanyongereko ku dobozi nali sigenda nga ko mu bikonde nga ine bikonde byengenzeemu omuntu nagamba nti bannange kano ka transport kakubeeremu emitwalo 10 jijino Friends of Boxing banange nyanza nompe emitwalo 10 eze emitwalo 10 ze wange ziringa gold naye ebanga kambuze because sijja kulimba emotoka yange okugenda ga Friends of Boxing take nsoro kunywa emitwalo nga 10 okugenda n'amadda no sobora kubala budde bwe mbanyononye but all this I have been doing it for just for the love of boxing. No genda you know fune ebintu bofuna obudde no tera abantu. Ne Friends of Boxing navo enagamba ntomanyi kakano ka transport ko kakuberemu. Kati no Friends of Boxing mumpere dalo omulimu. Kati kankumulire. Percent zitegerekeka. Tochiraba. Ngatona banagenda wala. On that day. Every journalist according to what I saw my observation every journalist was happy. Kasente kavayo because remember we are in boxing. Yes. Asanga na bamwe ekibatugobesa kubanga tebasobola tusasula. Ishegera ebagamba aba namawuli tuba balade tasobola kola ki tusasula ishegera akati walibu namawuli jukira in boxing in particular football we don't know what happens in football and rugby and other sports but in boxing we know what happens there. Yes. Nebe tuulira beba kwata ne bateeka mu nkwawa nabo babawaye ebiri esatu ebiri shegera era nzikiro lumate twagenda awo ku show na soko genda ne bampita ngamba jagenda ali bakwe transport na gamba bachali ne bagamba sagala genda bya transport ebyo nze nzija kulwange na ngamba tugende atisi bakuweye 5 ngamba 5 nosanga yechikono nosanga yechikono omukazi agaba sente yatubogolera wali eri ngabona ba RJ bali mu line bagundi ba coach n'abala ba media kati yali UBF twanti jogera ku UBF omukazi yatubogolera omukazi choyo bayo no mukazi mukwano gwango mudugavo oyo obaira kayoyo yatubogana natubuza ani abale gambye okujja okolona sente ali abasindise wano nasoka yekyachana nengamba nakutuze rubi kiki eshegera lonako nasoko genda ku line atenga bansindikayo busindisi eshegera mayinze nze sigenda ebatampise eshegera noli yampushinga nangamba genda tugende bagenda ku transport refund muganda ngo mukazi yatubogolera nasoma ubinji nnyo ngamba bwe biti we bilwa sajja bayitamu okuva olwo nakani kokuvumane ngambe yansindise ku line yankoze bubi nnyo era kye nakola nembawo nenkola ki bane nkofira yange yatedde oba ekofira uchecho nema nenkola ki nenzira bali nenzira wabali netukola ki kyekye natuukako naye era sibadde sidamu ne bagamba mbu mujje bade sola kola ki kuddayo era mbasi na facilitation wange togenda kamera nze nagyegulira nze nteeka mu internet nze negulira computer nze nazimba studio ekola buli kimu kati omusajja omukazi anvumirwa transport anzijawa okundetana kuzizayo ningamba atakisoboka so but Friends of Boxing batulaze omutima bambi batulaze omutima netujja netukola ki ne batu wa transport netukola artist emanyantie kati emotoka bakuwadde nango wa border ne bampa segera so Friends of Boxing anyway ekyo kikulu ya desikale tetujja gamba nti kye tukulembeza coach Batantu kwali number 1 supporter wa UBF kati go Batantu kubanga oyogera UBF nobera kyojogerako era yagamba nkanaikamu ne kati agamba ajja adifendinga UBF tetugenda muyita lwaleero ne tali mu Uganda oyo musajja mu kaseera kano ali Dubai right now wabata ali Dubai abeera Bungereza nalaba kyaka byali bika nalabanga ali ku kisayi gobaniriza akomawo ajja abeera Dubai wabata ali Dubai Bungereza abeera Dubai Bungereza Dubai bwati
Coach Batantu tugenda kutegeka show nga ogenda kuwera special guest from wherever you are. Today we are not ready, but next time tugenda kutegeka show from wherever you are. Ojje wan live abantu bakulabe ku screen oyogere byonna byetwayagala o defending olwane buli kimu, and I'm sure people will be happy to see him. So Coach Batantu, Coach Batantu, much respect coach. Wano Idol Sports Boxing Africa. Coach Batantu so genda ku Idol Sports Boxing Africa YouTube n'okungaba n'abana Dubai abantu ya boxing ne ba subscribinga ne ba following Idol Sports Boxing Africa era link weria libogenda ku TikTok ya ndoza ajimanyi bulungi TikTok yange Idol Sports Boxing Africa link kweri. So ekibuzo, we have friends of boxing in Uganda today. Yes. Who are the enemies of boxing? Why? Nkubuuza mu kibuuzo kino. Friends of boxing olwamaze ne bajja nejjuka twate tunagenda mu press conference. Waliwo okulwana okw'amaanyi ennyo eshegeera nga bebuuza bano be baani nga bakulembeddwa Coach Tebazaalwa ng'abuuza friends of boxing be baani yabayita na friend of boxing be baani twagala tubamanye kubanga bakolagana abantu abakyamu balina kolagana UBF kyokka basaze okolagana UPBC eshegeera tugenda banoonya yayogera ebintu bingi nnyo nga biri negative kuki twamala okuvaayo nga bamaze nga olonki ewedde eshegeera. I think our friends of boxing wano yatukolamu akantu yali badde eyitayo official wa UBF n'abeerawo invitinzeyo n'abeerawo mulungi mugundi mu press conference togamba yandize simanyi anyway because ekyali kigenda okwanjula kyali tekimanyiddwa anti kati eshegeera naye since nti your friends of boxing yali eggulawo omukwano ne UPBC ate kati UPBC is going to be under UBF. Anti kati UBF gwe gyotegeeza si yeno UBF eriwe UBF ndala. It's okay because bana bagenda okubeera wano bana abaliwo kati aba UBF eriwo etaliwo mateeka kale etaliwo naye eriwo mu kifaananyi nti eriwo mu kifaananyi ekya UBF eriwo mu kifaananyi ekya UBF bebambe bagenda okutambula bagende bakole ki bagende bakole UBF eri entuufu egenda okurecognizing wa government egenda okurecognizing wa ne mateeka. So wano baali balina okuyita omukuwa nga abantu bagenda okukola mu future for future purposes for future reference nti ne bali bajja batuyita nitukola ki eshegeera era nali nsuubira okubaayo anti tukirize tugaana kutegeera in the future bani abagenda okubeerawo you can't know no tubesinga kuba n'abali of course n'agenda okubeerawo essaawa zino agenda okubeerawo anti jukira eri ejja kubeera obukulembeze bulala UBF jja kubeera bukulembeze bulala nga bu overlookinga these associations yes era bagenda kuva tebagenda kuva bweru wa ggwanga ssebo bagenda kuva mu boxing mwennyini aliwo kati mu kaseera kano eshegeera mwe bagenda okuva wate tugenda kusuubula bali nti tugende banna Kenya bakole ki bakole omulimu bagenda kubeera banna Uganda balo bennyini abaliwo abalwanagana beagube bagenda okubeera nde same UBF empya agenda okukola ki egenda okujja because UPBC tegenda twala UBF senga UPBC badegenda kutwala UBF twala government bagenda kugoba bagende ne bano bagenda kukola ki bagenda kwegatta kukola ki eshegeera. So Coach Tebazaalwa yasooka okuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka n'ayogera n'agamba nti buli coach yenna buli muntu yenna naali under UBF oshege kutandikira ku bazannyi bakochi bapromoters bamanagers oshegeera nabona bonna abakola ki abana bali under UBF senga bakukwatako ng'okolagana ne friends of boxing oshegeera mukusooka yagamba friends of boxing tegete bagenda jikiza cooperating wano Sheza tibada wanga bagamba UPBC ndete liwo ne bano bayaka basooka ne bakola ki webaka kasante abasajja bazze ddala we bali mu kaseera ako ne baganda batandika okuwoninga buli agenda okukolagana nabo eshegeera era waliwo ebigambo ebitiisa ebiwanvu ennyo ebikambwe ennyo amarobozi amakaalumu bagayita amakaalumufu mu Luganda ze bakiyita agagamba babokisa bonna teyakkiriza kukola ki eshegeera ekibuuzo omuntu azze n'agamba nti nno agenda kusupportinga ebikonde at the time in the period where every boxer, every coach, every promoter, every stakeholder in the boxing industry is doing whatever it takes eshegeera to bring boxing back
eshege kubanga kibiri mu kubigamba balaba balabye abatufu bagamba nti tewaliwo boxing yavaawo mu Uganda. Boxing weeri nnyo ati nze njonkubulya byempulira nti boxing yakola ki jukira nze mwababadde mu boxing nze nakajja mwaka nga gumu eshegera nayo weeri nnyo boxing so mpulira abadde bagamba weeri erimu enguumi ebizibu byayo nayo weeri kati ekibuzo kiri nti omuntu azze azinelenya friends of boxing nga bwe tuliyambadde ate ateekebwako ati embeera ng'alagibwa nti talina kubeerawo kati ekyo kyensobola okuddamu kiri bwe kiti friends of boxing yazze era yazze kuyamba ndowooza singa friends of boxing naye kyeneebuuza lwaki friends of boxing teyazze neekola ki neekolagana ne UBF ekyo ekibuuzo ekyo njagala ensonga zaabwe. Okay, bo bayagadde kukolagana n'oli. Bo bagambye mu ddoboozi omusajja yoyo official abaddewo yagambye nti lwaki bo tebagobera muntu yenna bweru. They are welcoming every person. Or every organization. Lwaki yagadde okukola omukago nenge yagala gukole nzija. Negamba they are welcoming everyone. Wuli ekigambo they are welcoming everyone. Whoever welcomes them. Oh. Whoever welcomes them. So I would like to ask them, have they ever seek maybe a partnership request? The reason why we saw that partnership is because every boxer ngalimu amateur obanga yagala okutandika eshegera is striving to become a professional boxer. To make to do business. Okay. Eshegera. Kakati baite baso atandikira eri wansi ndo. Nene UBF ina business part of it. Anti baba agambe nomusajja agambe ndozo obule kigambo Uganda Professional Boxing Commission. That is just a name, but that is it's bro. Uganda Professional Boxing Commission. But UBF it means business. It also UBF has a commission. How is it called? What? UBF. It has a professional commission it's body. Okay, what is it called? Today, it's not about the name, but it does the same things. Omusajja ono azali mateeka. Ekyo kyerabidde. This organization, etokwanga it lawfully exists. Ndaba neri bakola business bulungi. So kompilize bulungi. Yes. This organization mu mateeka weeri. Eshegera. Eina erinya, eina logo, eina buli kimu. Eshegera. Eshegera bulungi. Yes. Kitegeeza eina brand yayo eri set eyimiridde. UPBC. Nayo bwetyo bweri. Eshegera. Yes. Okiwakana bato kiwakana. Nayo bwetyo bweri. Bwetyo bweri. Akati and recognized worldwide. Bogenda mu kugugo ginoonya n'ogifuna eshegera ne bakulaga nti weeri. Eshegera. So kakati eri commission gyogerako gye tutagamba nti teriyo eshegera gyerere tambuze emirimu gyayo n'amanyangayo tugalabye emabegakaawo gali nebyekoze ebigambye ebirungi tukola ki ebiwani batubirabye eshegera kakati naye eri hidden somewhere in picture teriimu. You can't deal with someone who is not in the picture. But now it's they are the ones in the picture. Oh, it's not in the federation is in the picture. The federation. Even how many events have they organized? Since last year, even in this year? Senga abasajja benyine bakugamba nti eri teriwo mu mateeka because it's not recognized lawfully. Si federation, is association. Nti yenyini mwanja kugamba bagirekawo running boxing because ebaddewo. So boxing might also mulekaawo boxing wa Uganda oshegera nga twachi running otherwise ali no vawe yabali bali no soko muyimiriza yenna oshegera nti this transition oshegera ofuka federation of course what you know ekyo obutajijjaawo oshegera because baddewo nge running badde ba presidents abenjawulo oshegera yatandikawo myaka mingi emabega kati okujijjaawo in position kino njagala government no that's why UBF weri tell you because kumanyi ga muhanji Ishegera, this comes from me. Ishegera. It is there because it has ever been there. Ngeitwa na Uganda Amateur Boxing Association. Ishegera. Yes. Botule bwatugamba. Ishegera. So, bwebe agala fuka federation. Ishegera. Techijisaawo.
n'okubanga talina biwandiiko tugende ku kiri ombulire kiri kyenyine ekya Friends of Boxing. Ate nkugamba nti kati bano tebasobola bo bagamba nti bayagala kubanga bo bajja wano pattern gye baliko kati ya professional boxing kye baliko kati ekyo kye twalaba is part of their professional boxing program. So kiraba bayagala ogiyisa through banga bo bagira banga ye recognized subire nti bayinza okujja ba they partner with UBF in terms of amateur bayinza okujja content wabwe tomulaba ku Instagram ne gundi ne TikTok za chikola official bayino chikola official gwete waliyo nze kyengamba nange mbadde simanyi nti bayina activities. It was activities is totally different from what they did what they did on Friday. Tugende mpola mpola era kibuuzo kigenda kujja wali eri nakibuuza somewhere mu group nze nabadde simanyi nti bagingambako naye nga mbadde sifangayo girondoola nagenza ogisanga ogwe twavudde mu launch nengema tugiyite launch kale of the launch of their partnership with UPBC nengena gironyezako nensanga activities nga si za wiiki emu eshegera eza boxing activities ezo well organized well branded ngazi mulimu aba boxers neba officials starting from the R&Js coaches boxers official echege babali muchi mu Uganda Boxing babali mu Federation bwana mbalabayo nze sija gamante kiri official because sali yo era nabuze kire ngamba bano bona after the fight okuvanga gamba agenda balo anyisa babeo nabuze bano bona abali muno bona boxer betumanya abamanyi eshegera banji sigenda bamenye nebo genda gundi abeje bali who mobilized them eshegera to work with something ekitakirizibwa eshegera who mobilized them it's okay agamba nembuza chichi who mobilized them eshegera okujja okukola n'abantu abatakirizibwa all the boxers because wale bora boxer okuva ku 15 years katugambe up to 30 years abali muri bendaba ne bakochi betumanya abali mu BF tebyali bya professional boxing eshegera bili byali bya amateur eshegera so who mobilized them bagende bakola genda bali eshegera boboga amati mu financial BF tebalimu eshegera nze kibuzo kyange kidibwe ekiti why didn't they make it babadde bakola events ezo but they have never signed up with UBF era soko ompuliriza era bwolaba video muhanji gye yakoze yagambye nti abantu bano fete tubamanyi they have never signed with us tebajjange waffe ne batweyanjulira era tetubamanyi ate ekibuuzo soko owulire kati bwongamba nti bo bali mukola events babadde bakolanga events as supporting amateur boxers ne amateur environment abazanya amateur babadde bazikola kituufu nange mbadde mbalaba wadde nali sigenda nko mu event yaabwe yadde nemu situkangayo naye mbadde nziraba ku social media n'abantu nga bajja ne Naziri ya invitingako Catherine Naziri naye saasobola gendayo nali ndi somehow busy naye kyembuuza why did they before they started doing all that bye badde bakolera amateur lwaki tebakolayo event eyo ne bakolayo this kind of partnership arrangement geno gye bakoze ne UPBC ne bajja ne signing up ne babera fully recognized. Let me ask you a question. Who runs amateur boxing in Uganda today? President Muhanji. Chogamba olwalero kyekibuzo njaga kigende deeper. Yes. Chogamba olwalero ku ntalo Muhanji zatadde ku bantu abategeka ebikonde bya boxing bya amateur activities zonna. I want everyone to understand to quote me or quote this statement or this question. Yes. Ku ntalo Muhanji zatadde ku bantu abalwaninga amateur boxing oshegera kuba majimu kubateka obu event obutonotono oshegera nze natandika okuwulira I don't know how long Friends of Boxing has been here I don't know how long that content gwe nalabye jabadde ku gundi yaabwe oshegera but since I started working or getting involved in UBF events like Champions League in season 3 it was week 3 Shegera week 3 season 3 Shegera if I'm not mistaken
okuvuba mpulira ebirango nga bajjuma bakyaliwo nga bagamba nti balumiza bagamba nti bakatiza nti teri muntu akkiriza kukola activity ya amateur yonna ya boxing yonna oshegera nga tayise mu UBF oshegera today tulaba zigundi video zisafacinga nga ziraga nti no bano bakolaga ne from coaches R&Js owakana from coaches R&Js boxers anti ngenze wano wenze ne kugamba bino bena byaliwo abasajja bagala kwebaka baliwo n'obudde bugenda njagala ombuulire ekibuzo kyange kibadde nti lwaki batandika okukola activities ezo za amateur nga bayamba abo ba boxer aba RJ babadde bawanga ne sente nyingi kubanga badde mpulira boxer agenda bamuwa mitwalo 5 za facilitation bamuwa emmere ne bamuwa n'ebyokunywa babo ba RJ ba trainer babawa mitwalo 10 buli omu as a facilitation nga agenze ku eyo event kati why didn't they first get recognized ekibuzo nange kijawe wekibuzo nibadde nkwetera kibadde nti nze nkwitidde eri omanye ekibuzo kyange wekijjira I'm not against your question but I'm badde nkudriving akutuusa ku question ku kibuzo kyange ndokubuuza kinaddamu answer yo oshegera katono tusene gamba kiba nakubuuza ani nakuzize mabega okulaga kye kibadde sijja kibeerawo nga balanga tokkizwa kola kyona kino kati babatya ulira in the time bano babikola oshegera in that process bano babikola nga bakozesa ba R&Js babwe babokisa babwe bakochi babwe bakola ki activities zabwe ze bakola katonda wange njagala ombuulire lwaki ate ekibuuzo ne kibeera nti bano bochoka bano bona babikola nga UBF etunudde bali no, they have to make it official. Bandigeze ne bagamba fe friends of boxing tukola kino ne kino. Ekibuzo kyange oshegera bulungi. Ekibuzo kyange oshegera bulungi. Gwe kyogamba buli BF kyekole ekitegeera. Badde mind tewali boxer. Tewali boxer wa amateur ali affiliated with UBF. Agenda okuddamu okubeera mu activities za friends of boxing. With effective. Which we are going to be able to see. Eshegera. Nenze ekibuzo kiri nti of course, actually, friends of boxing, I'm waiting for you. I'm waiting for their date of an activity. Then in the way, who is who? Kubanga bo chemanyi UBF will not tegenda kiriza buli boxer yenna ali aso. Actually, bakula wadora byeko abantu abajja ne bakwatagana. Eshegera. Oli najja ng'oli anawea of their future programs najja nakola naawe oshegera n'omukozesa ne mukola mwenna but wajjencha nakwata nagenda kyamake wa neighbor gwe musalaganya ku bibanja bwebiti ne kikucyankalanya kakati ne kino nze ndowooza bano baleka friends of boxing ekole oshegera era ne bayinza okuba balinawo bayinza sigamenti bwekiri bayinza okuba balinawo ne partnership oshegera era yavirako okukunga bali bonna bagende bakole ki tebagirina sigamenti bagina ngambye bayinza okusinzira ku bigambo oli bye yayogedde oli boss waabwe wa UBF kitegeeza tebagirina ate kankubuuze Fighters Sports Boxing Africa tetwagala ne tukola ne mu Champions League yes oshegera tebatugobye neto damu ekibuuzo babagobye naye tubadde tukola nabo naye mubadde mukola tubadde tebatulaba ntukola atubadde tebatulaba content asinga ku gundi yaffe waaki siwa amateur boxing era nga content mulungi kakati ffe gye tuli content lwaki tetuliyo it's because twatuse ekiseera bali ne balaba nga tubavuga speed eshegera ne balaba nga tubavuga speed bagamba bano batuvuga speed ekibuuzo kiri nti we have friends of boxing today. Who is an enemy of boxing? Because when you say friends of boxing, eshegera. Now, owakaleka tubuze friends of boxing. Atali friend you abera enemy wo. That's the opposite. You need to take it in a context that friends of boxing is a name. Yeah, atira. Kati bomara okitegera nti is the name. Is the name. Then kati njagala otegere friends of boxing. Bwebezemu okola activities in regards with boxing, with boxing without seeking or having a permission from a legally recognized
as of now a legally recognized institution eliemu Uganda Boxing Federation. Why is it coming at this time when those people pulled UPBC to their table? It is like this is you can easily see this because now how do you work with someone who is at the moment is on hold? I'm not saying they are not recognized. UPBC is on hold. For them to formalize, they need to do something. Then after formalizing, then they start working their business. But as of now, UBF. What do you mean by formalizing? They need to. What they need to do, they need to. What I know as per the minutes they had with the minister, they told them to wait. As of now, UBF will be the one operating until when they formalize, they make they come as associations, then they go under, they make a federation, they federate. After federating, then they will now they start their business usual. So Chogamba, they told them to wait. They are in waiting, and in the process of waiting, they gave them a chance to organize a professional boxing event. Yet they are in waiting. There is no any. I don't count any event. It's to you it's okay. Bro, by the way, in the law, UBF is not. It does not exist. But it's running the operations. Now I want you to take. I want you to take the current UBF as a name, not as a federation. That's what it's selling. A real federation. That is what it's selling. It's a name, but inside is an association. So that is the one running. Bro, whatever it is, it's running operations. Not as a federation. Buli muntu yenna olwaleero gw'olaba level kw'otegeerera olwaleero kwe tutegeerera oli eri babagamba tuli mu federation era buli muntu yenna sekoda yenna akola ki amanyisa federation hati gwe kuntegeerayo gw'okimanyi tekola ki because oyinza okuba your understanding it's above others ekitegeera but from the grassroots to the middle to the top, Uganda, we have only association in boxing as of now. There is no any federation. And there's only one association. If we're saying that it's only one association, it's only one association. Because no, teriiwo mateeka. Era etambulira mu UBF. Teriko yadde etambulira mu F. Eshegera. Bwe tugamba mateeka eriwo mu mateeka. UPBC association is you just say that the association for UBF there's no any association. The association that we have is called Uganda Boxing Federation. No, we don't have any association running amateur boxing. The only association now which the only association that do exist era ndooza besides UBF for government tebagala kukola nabo nabo buuza muhanji olwaleero which association that is fully registered on the side of boxing, the sport of boxing, Erua. Ade mu kamera gamenti CUPBC teriiwo. Oshegera. Mu mateeka va mu ntalo. Because wali wadembo gamba toliwo n'embikawo n'ekibaati. Oshegera. Naye nga ate bw'obuli abalingiza mu kibaati bakulengera gy'oli. Oshegera n'ebintu ebikwasaganya. So, ebintu bino birina okudda mu ttaala kati. Okay. Oshegera. Ne Uganda ne Friends of Boxing bategenda kola. Eshegera nategenda kuraninga tugenda kiraba eshegera era tulinze because kati mu lutalo lwa BF ne UPBC kweyongeddeko character omulala eshegera ate nga character atandikira eri character nte tumanyi besides okwano by the way kankubuuze UBF simanyi okulanga nze mutegera yange I'm asking why is it fighting the collaboration of UPBC and Friends of Boxing. Why? Because eri anyonyodde bulungi bantu bagenda tegeka fights. Eshegera temu byayogera temu abadde bagenda tegeka professional boxing fights. Bano bagambye no by the way Friends of Boxing mukozi wa UPBC. Ekibadde okimanyi? Lwaki Friends of Boxing
yayagadde nnyo kukola nnyo ne UPBC because it's business. Okola nagenda okusasula. Yukubanga UPBC ino sasula friends of boxing. Nabo bayina nabo bayina patron. Mu mateeka tolina ngeri gyogenda okolagana n'omuntu atakola business ng'oyo omuntu ali funded. Ekitegeera because UBF katugambe gojita UBA oba UABA gojita dem context gojita UBF association eyo association tegenda kola business ena business gyekola. But it's a government body. You're formalizing like a body that governs the business part of the boxing. A professional. Yes, what is the name of it? Tulage branding yayo. Tulage offices zayo. Kole ku branding tulage offices zayo. Tulage branding. Tulage n'amateeka kwetambulira. Gali official. Bayino okutereza ekintu kyabwe ekya business. Semayo bayino kitero kubanga ekyo mukulaba naye yennyini president bombuuzi waliwo kiri luddawa. Njagala president atulage nti kiri wano. Atulage its full existence. Nga weki president akitulage kijja ekiri bwe bakiwa abakulembeze ekyo tekimala. Gwa mu business yo temulimu tolinamu department ya cleaning, tolinamu ya marketing mweri eshegera, tolinamu ya welfare mweri gitulage eruwa. Okay eshegera kenkitegedde gitulage eruwa. bawulidde kyogeza kweyagala nti tubimanyimu ebiri kubanga oli awo otambula otukolera tugenda wayonjo. Business yawe ya boxing eri under UBF as of now ebere independent efune buli kimu kyonna ekiri independent. Bwabanga ddala gyeri then ebere outstanding basolo kimanya nti bakola business byebo. Naye tugamba nti golwanyisa ono eda ali mu existence nane office wali nti ate kati gogamba taliiwo eshegera ne mu mateeka as of now ono yalina obuyinza. Ekyo kikiriza as of now gwe baawo obuyinza obukola ki aba UBF as of now nti balina obuyinza from government okuba nti basobola okukola ebikwatagana ne boxing. Bayina obuyinza government abawo obuyinza dindako nkuleetera bayina obuyinza obuoverseeing boxing in Uganda. Overseeing only. Bro, auntie, what is as of now they cannot regulate. Auntie, byonna bitambulira omwo. Eshegera. Because someone who is overseeing regulates. Eshegera. Thank you very much. Boxing. Chicho. Ati kiba kiwedde. Kati. Dabayo. Overseeing kitegeeza ki? Overseeing okay, sijagera nnyo mateeka kubanga sikola kijja kunyonyera. Naye kye ngamba nti mu overseeing omwo kubanga regulating boxing mulimu n'abantu abalaba olina okukolagana nabo. Eshegera. Era ensonga lwaki ne mateeka bano bakugamba ba UPBC. Nze I'm not an advocate of UPBC. Eshegera. But twagala reality. Eshegera. Tuve mu bino ebyokudde ebweru tebakkiriza kola kino nja kwata olomusibe nja kola biki. Eshegera. By the way, omuntu alina obuyinza full responsibility. Tadda na mu kamera kuwoza nja kusiba gundi nkole gundi. Okanga. Ebyokanga ebitabikola. Oshegera. Omuntu alina obuyinza tadda mu kamera natandika abayina okuwoninga okubuulira nga bwe yagenze mu kamera. Let them write to those. Bro. Tuve mukanga baana. Right an official letter ngegenda nga ngegenda woyo. Kati nga kino ekya Friends of Boxing yabadde alina okukola official letter ng'agitereeza bulungi ng'ateekako n'omuntu yenna ebyo byonna byayogedde byonna nga biri official outside nebeera nga proof. Oshegera. Naye tosobola kutandikira mu kamera, tosobola kutandikira mu maloboozi ate okusavinga ne Friends of Boxing olowooza kiba kitya naye yadde nogisavinga ogimagamba ati era the warning goes to Friends of Boxing because ye yazze mu play. Oshegera. Byonna bye byayogeddwa tebagambye nti nakolagana ne UPBC. Katalina advisor omulungi, PR talina PR omulungi okumubuulira. Kati simanyi. Tubanga yina alabye agenze mu bro, omuntu yenna atali mu existence. Lawful nga tali mu existence. Ayina ebintu byalina okwewala. Ali lawful mu existence kubanga etteeka yalina etteeka.
as of now yalina etteeka lya boxing era yalivunaanyizibwa kugamba yatambuza etteeka lya boxing. Ate kati ffe tugamba batugamba netulya nti ta existing nga federation ta existing nga association eshegera olabo olwaleero kati byonna nabyo ebikulaga omanyi omuntu akola ebintu akola ebintu n'abyogera oshegera ebirabisa nti ebikkaatiriza kikyali oshegera nekyatali olwaleero senga tuba tubino kyetukola senga kiba kimenya amateeka essaawa zino avunaanyizibwa turegulatinga tagenda kudda waggulu kwata kamera n'omuzindaala awuggane oshegera ategeze public yaito sports boxing Africa yesho gye mukoze teri mu mateeka oshegera first of all agenda kukozesa documents alina okukola document oshegera na tusavinga document eyo oshegera bwamba n'agiteeka mu public ebyo kyabadde alina okukola oshegera mu kifo ky'okugamba bwebanga ddala kyekola kituufu information entuufu gye wayo bwetyo badde alina okukola oshegera naye kati tutandise maloboozi gali mu gurupu gatambula oshegera leeta yandibadde ng'etambula leeta yandibadde ng'etambula ng'eriko buli kimu eriko ne stamp ye n'omukono gwe oshegera olwa enkya ku nnaku z'omwezi nga 22 naye leeta ng'agiwandiikira ani mpozi eyaba agiwandiikira friends of boxing friends of boxing ate jukira ate ye leeta ye mujukira ye bagenda ku friends of boxing ate ba boxers ba trainer no bali wansiwe bali balaga bali wansiwe balaga nti bali wansi w'oli gwawandiikira ba trainers ne ba boxers bali under him kati bali under her bakolera kyokuba informing ayina okuba interim memo ye ayina sooka kugamba oli kubanga bano aba owninga tosobola kuwandiikira mutabani wo na muwala wo nti nkuwandiikidde ebbaluwa tokolagana neighbor oshegera olina kuwandiikira neighbor ebbaluwa oshegera n'omutegeeza nti munnange oba n'omuyita ewuwo n'omutuuza ewo n'omugamba neighbor munnange ebintu ebitambula ebiti abaana bange beesonyiwe olw'ensonga bweti ne bweti oshegera kaneighbor ye bw'akigenda n'amaana agenda n'agamba omwana bw'agenda ewuwe kubanga oyinza ensonga ziba nnyo omwana ayinza okwagendebwa neighbor okulya emmere gwe nga tosobola muwa mmere tosobola muwa oshegera nagenda mwana baddayo n'amugamba munne mbadde ngenda kuwa emmere naye taatawo yagambe bw'ati ne bw'ati so ddayo wa era nono n'amuddamu n'amugamba n'abandika n'agamba ssebo ereetayo njirisiivinze emponinga okukolagana n'abaana bo naye asobola omumwanukula of course aba alina omwanukula whether akkiriza nekyayogera oba takkiriziganya nekyanaye omwanukula n'amugamba nti nzikiriza abantu bo wabagobye ewange nkoze ki eshegera baabo so kati ono omwana bwaddamu omusanga ewooli ono aba yamusaavinga era agenda n'amugamba nawandikira kundi ebbaluwa toddamu kudda eno toddamu genda wuwe naye nanziramu naŋŋamba akkiriza togenda kuddamu genda wuwe oba nzikiriza nawakala nti n'omwana alina okujja ekyegeera so oba yakkiriza nti omwana togenda wuwe ekyegeera omwana yakkiriza nti omwana tagenda kudda n'alaga omwana ebbaluwa nti olaba omusajjawo namuwandiikira n'agamba togenda kudda wuwe ate wazeeyo onoonyayo ki era lodi wadde mboganze munaye mwana sinze muyita ekyegeera sinze muyita ne bakiwoza amawo ne bakola ki oshegera so nnaku z'omwezi 22 yesebo UPBC yes eyita UBF UPBC eyita UBF yeyita UBF ne ba stakeholders mu boxing abalala UPBC eyita UBF ne ba stakeholders abalala mu meeting nga meeting eyo egenda abayita bajje bakwasaganya ekyokweyunga okukola federation as per the minister's resolutions. UPBC esawa sizijjukira bagenda ku meeting awa bagenda ku meeting ku hotel ate hotel eri kumpi ne National Council of Sports by the way ndoza nali badde venue venue hotel eyo weri sete teri wala tebajja kwekwasa nti bakoze eki so kitegeeza nti UPBC yayise UBF okuba nti balabe engeri gye bagenda okweyunga kuki balabe engeri gye bagenda the executive this is the notification the executive committee members of UBF and UPBC and other stakeholders objectors are invited to attend the meeting on Friday 22nd May 2026 at 10 a.m. at Kupa Chimney Restaurant, Lugogo.
Njitegeddeyo. Eshagede? So kakati waliwo bintu wane byale birimu kati agenda erichi kye bagenda okukola. Ako yagala nkusomeremu. Waliwo wagambye nti akantandikira wano wansi etali ntememu. This communication therefore serves as the invitation to you and the UBF executive for a meeting to start on the process of chart the course of implementation of the ministerial resolution slated for 22nd May 2026. Okay. Kati golaba kati main point eriyo gye bagenda okudiscussinga kyeki. Kulaba engeri gye basobola okwasaganya nga compliance comply oshegera bakuba so the meeting is okula engeri so complyingamu ndoza oshegera okuteesa ndoza kungeji wasobola okuletenga muki a new federation. Kati gwe kusinzira nga bolaba UBF ejjagendayo jasimbuza UBF yaddamu ebbaluwa ene baluwa si ya leero jenke mwenfunje mwensomekano awo solo kunsummarizingiramu mu kubanga nze saji ebbaluwa UBF yagiwandiika yawandiika back yalaga nti receiving the invitation letter y'abantu b'ebbaluwa abantu babayita era ne copy nagirabyeko yino wano weeri nebaddamu ngabule balaga nti byali bingi byasoma ngeraga amateeka biki ngeragane bo tebagenda kujja. Ekyo nange mbadde nkisuubira ekyo. Eshagera naye baluwa yino eriko ne staff ngamba bwentyo kubanga oli mukulu wa UBF ye yateeka n'agamba nti UPBC teri was of kati ate muyite etya kati mune tetumanyi kati nange ekyo kyembadde manyi nti kyetuyinza okubuuza is UPBC taking over UBF? UPBC taking over UBF because ono bwatuuka n'invitinga mukama we okumuinvitinga mukama we tekyandibadde kibi naye ate mukama we yo already amulaba nga taliiwo kati ekyo kisoboka kati bwe biri bwe biti nga gondi nga embuyago babe nga gondi ono ayita mukama we amuinvitinga okujja boogere ku nsonga za resolution za ministers yakola ki eshegera naye ng'oyo mukama wo yita ku recognizing nti gy'oli. Let me ask you something. Have you ever seen a letter going to UPBC from UBF? How did from UBF? How was that letter addressed? Was it addressed to UPBC or it was addressed to Mr. Eddie Bazira? Okay. Invitation for stakeholders meeting to discuss. No. Yeah. Reply. Yeah, UBF. Geddamu eri. It was addressing to. Eddamu UPBC. It was addressed to who? To UPBC or to UPBC? Njagalo jindage. Asazo sina wano. Because most of their letters they address UPB. They don't. They reply to a person. Bawandikira omuntu bagamba Mr. Eddie Bazira. Bannange nze twandiwo kumpi ereta nagisomako yali address era ne baba ba inviting UPBC. They don't invite UPBC, they invite did you obuza kwa did you bokati oyogera kubiyiseeko ebbanga byenalabako emabega this is new. Okay, tugenda ko ati tetugenda enkya ngenda gendayo ku UPBC offices wali ku Baltic offices wa UPBC wetula njagala Bazira angamba but Bazira yayogera mu video ku kamera wali nga tuli ku gwende kwena ku Friends of Boxing bambuza ekibuuzo ng'agamba nti babawandiikira aba BF era ne babaddamu teyagamba nabawandiikira yagamba UPBC yawandiikira Federation ebbaluwa era Federation nejiddamu mu kuziimuula yene baluwa jolaba bino ebitundu ebiri wano ti Federation nebaddamu mu kuziimuula ebiragiro bya minisita nge bagamba tebagenda kujjayo naye nga mukuddamu ne UPBC ne UBF yawe ensonga zaayo nagisomako ebbaluwa reply nagisomako singa wandabiro ba yali addressed to who. No, okay, kati sazo sije ngenda jikufunira. Baziteka ko addressed to Eddie Bazira. Ngenda jikufunira. Because Eddie Bazira wawulira kawo wawulira kawo we basindika gundi bwe yateeka ko ng'agamba nti bwobo tuyita olina agamba nti bwobo tuyita you can't call us
by you call as promoters. You didn't have you ever heard of something like that? Some mkichele chela itaba promoter kwa juki yali inozimba commission yachi au nange sija munenya kwa itanga promoter juki yali anonyo kuzimba committee ya professional boxing. Bolira bwe yayoga yagamba nguna bayita ne butajja olina mugamba Olia bwabadda moli agamba wayita bani wayita ba promoter fete tuli ba promoter of course UPBC this is true neka chenku gamba ntoliye does not recognize UPBC era tasobola kuandika leta era njagala ndabire leta reply at this time yes the moment I mention your name anywhere whether I'm abusing you whether nkuwana oshegera whether nkuwabira nkola kyona the moment I mention your name oshegera in any context it means I recognize your presence anti agamba UBC era bogamba nti abo tekyaliwo ulira tekyali tosobola kugamba nti yaliwo naye agamba tekyaliwo tosobola kugamba kintu tekyaliwo nga bakyogera nga emboozi gyokyogereramu ekyo boogera mu present anti eri history so lokogera bwe kinanja nkubuuza Saranja nkubuuza nti why office yo gye bayitanga wide tours and travel ekyaliyo ebintu oba nembuza omuntu omulala nti office gye bayitanga wide tours and travel gijjukira yakolanga ebintu man eyo tekyaliyo yavaawo yali yakabinyo naye yakola ki yavaawo n'omuntu okujja nagamba nti UPBC egambye oba etegese wali olukuŋŋaana oshegera etegese kino in present day eshegera etegese kintu bwe kino activities wet najala ogamba UPBC eyo UPBC tekyaliwo naye ng'ate twogera ku activity egenda mu maaso eshegera ntilonga nti eyo oba nagamba eyo wide travel eyo eshegera the moment that wide travel wide tours and travel eshegera nga wakuze kibyo nti eri wali etudde wali eri eshegera anti omanye ekintu bwe kiba tekyalina buyinza ekyo tosobola kiba no abantu ekyokuteeza nti ne kitekyalina buyinza kati tuwe nkuyitako mu byobufuzi UPC ekyalina obuyinza efuga Uganda tekyalina buyinza teriiwo naye olwaleero omuntu ali mu buyinza nga pate ne bano batugamba era ng'obukakafu babulina they exist as an association that meant over that was registered to run professional boxing in Uganda the professional boxing business kyaki gambye nti endulu nyingi eshegera mu boxing wa Uganda endulu nyingi kale bule mungi atambula eshegera naye nga tebiri official eshegera tetugenda kutambulira ku kerere zirimu eshegera nti golwaleero overi nepogana oyo bichibiri eshegera bwe bitebyo ebitebyo fere tugenda bikirizaamu until when people start officializing everything they say. That's when we are going to recognize them and respect them fully. Olwaliro nsobola okugana olwaliro nsobola okukola ekintu n'ogamba nti no kalonzo gamba tojja wano because nange I want to keep the peace nengamba sijja teekawo mbeera n'ogamba muntu toteeka bikonde bino munagamba sijja biteeka kubanga olw'embeera bweti ne bweti olw'obutaga teekawo mbeera but doesn't mean nti omuntu taliiwo ne bano benyini bakugamba bo mu ndowooza bagamba nti bo bino ebintu tebaayagala kuteekawo kukubeera mu ntalo nga balwana nga bakozesa force bo batugamba nti naye senga baali baagala kukozesa force baali baddewo nga force gye bakozesa ne bategeka ekivu ne bategeka liberation democracy ekyo nsoro okigamba nti ekyo tekisoboka era singa UPBC bo be bagamba sinze mbagambira gambe sirimu nange kati kankubule nze ng'omuntu alaba singa UPBC yalinayo kakolyo konna oba yalinayo ku kintu kyonna ekisobola ogiyamba oba ku magezi gonna oba ku idea yonna esobola okugiyambako okubanga esobola okutwala obukulembeze bwa boxing singa yakikola dda obukulembeze otegeeza ki bano tebalwanira bukulembeze bwa boxing bano bakozi ba business singa yalaba engeri gyesobola okuddamu neyingira ki mu boxing neyingiramu nefuna ne retaining nefuna obuyinza obadde okimanyi
nti nno olwaleero kati olaba statement gyokoze n'otekamu EPBC okufuna obuyinza bwolwekyo nti abasinga mu wano mu industry wano balowooza ekyegera nze mbirabye nga bitambula abasinga babalowoozesa ennyonnyola gye nnyonnyolamu abasinga obubi balowooza nti UPBC okusinga agamba abasinga abamu certain percentage thinks according to the picture painted nti UPBC yagala kutwala buyinza bwa UBF ekibadde okimanyi nze tekiri bwekyo naye kati ndaba webiri kati right now nze wensobola okugambira right now nze kusinzira ekifaananyi kyendabye mu myezi emitono nnyo nendaba ne exchanges eziriwo as per now kati right now tewakyaliwo ekintu ekisobola okuleetera nti UPBC esobola okukolagana ne UBF okusinzira ku tteeka eririwo lye baagala oba gavumenti kyeyagala ekole ery'okukwatagana kati kiki kitegeeza nti UPBC erina okukola n'amaanyi okufindinga any solution okulaba nti buno obukulembeze olina obujjawo obuliwo then yes then esobola okukola ki irabe engeri gyesobola naye okuyingira mu kifaananyi kyogamba nti olwaleero UBF has two battles yes necha ne UBF nayo kyemanyi nayo kimanyide dda tesobola kukwata nekolaga ne UBF ne UPBC naye ino okukola ekyamaanyi okulaba nti ekuba bano baveewo esigale ng'independent abantu abamu bagenda kugamba we bati abamu mu UBF kubanga tebasobola kukwatagana etteeka ligamba nti sikwatagana naye olowooza bayinza okukwatagana kati ekintu kyayita dda bagenda nze kyesimanyi estage gye bandibadde balina okukwataganirawo ate yayita kirabika waliwo omuntu mwabo ababiri in those two parties yafuna advice enfu ndowooza omu kwabo n'agamba abo tebamanyi tujja bakuba baveewo so kyogamba nti omu kubo katugambe nti because bano babaddewo nga bwe bali waliwo eyajja obuzzi bonna babaddewo tugambe mukulembeze bonna waliwo eyajja obuzzi tugamba mbakulembeze because bwogamba nti no bwogamba nti waliwo eyafuna advice tetugenda kugamba how old are they in the business or in the field naye bonna babaddewo si ekyo kati ani gwe bwogamba nti no ya receiving advice embi oba nze ndowooza nti omu ku bo ayinza okuba ya receiving advice embi njagala kino tubeere kiriya UBF n'alowooza nti maybe tuyinza okuformulating ekintu kyaffe ne batusenda ebbali naye ate mu ekyo ekiseera ekyo bandibadde nga basobola okukwatagana nga tebanayokya nnyo kati beevumye ne beewemula buli omu n'alangira munne ebivume ebiri wali abasajja abakulu beerangira nze neŋŋamba mwevume mwekka naye nze kale beerangira buli kimu kati tebasobola kati kyolina okumanya bava ku kiro ekyokugamba nti tebeeyagala nga business partner waliwo obuteyagala nga business partner sobola kubanga sikwagala nga business partner naye sobola kugenda nnyo personal but I think naye kati bano bo bagenda nnyo personal ne beekuba tewali business partnership between UBC and UBF and UPBC because olisi wa business but they are partners but they are partners but not in business but the other person owa business okuba nti asobola okubaawo yeetaaga oli noli yeetaaga bona that's why I'm saying that they are partners so yes partners gwe kyogamba nti solution esobola okubeerawo omu kulwana agobewo munne kubanga teeka si bwe libagamba gwe kyolina okumanya the end is like this ekigenda okubeerawo ekya UBF versus UPBC it is either one to go omwe alina okuvaawo omulala ateekinga kati ekibuuzo kiri nti gwe bwogamba bano ate nga bino bibiina ebisaavinga abantu okyegera mpozi ng'ogamba nti abakulembeze anti waliwo obukulembeze bwentegeeza era obukulembeze obwa UBF obu bwa UPBC mulimu obukulembeze obulina okuvaawo busasike buveewo then buli buteking over other than that tewaliwo solution ndala so in your picture ebyo byogamba nkukwatagana nkusimanyi bakolagane nga bweteeka nga bwe ligamba okay now the new era gye tugenda okugoberera kati etandika nga 22 guno omwezi ogwa May ebyo bibadde ngawo meeting babadde bazikola anti kati eno meeting impya kati UBF we bateze meeting kye kigenda okubeerawo tugenda kimanya
tewaliwo I'm sorry to say naye tewagenda kubaawo kyama. Okay, nze kakyabadde gamba ekinkwasa ennaku okimanyi. Nze byonna bigenda mu maaso. Ekinkwasa ennaku kiri kimu. Kwe kubeera nti nno waliwo ba professional boxers. Aba retired. Ekitegeera ba retired boxers. Waliwo abakula nga bali professional boxing. Ekitegeera ate nga boxing ayina tambula. Kale waliwo abali professional boxing abagenda nabo kaddiwa olwaleero. Ekitegeera ekinewunyisa nti nno guno omuzannyo gwabwe bonna. Ekitegeera naye ate bakyalemeddwa. Naye ekituufu bakimanyi. Bakyalemeddwa okukola ki? Bakyalemeddwa okuplayinga paati zaabwe. Nga bakola ki? Olaba olwaleero nze na paati yange gye mplayinga mu boxing. Nze ndi wa mawulire kutambuza information. Ekitegeera gw'oli boxer. Ekitegeera naye ate n'amawulire mw'oli. Ekitegeera kakati tulina ababoxer abo abakola ki? Abali mu boxing. Ababoxer ayagala bakole kyagala babateekeko envumbo. Nze kyengenda okugamba kiri bwe kiti. Chengelo answer yange eri bweti chengeza kugamba nti buli fenna ali mu boxing olwaleero ekitegeera yandifunye side no lwaki onjogerera olwaleero boxing n'olwaleero kibagambye ku group boxing olwaleero agenda kutereezibwa ba boxers aba retired boxers ekitegeera ne ba boxers aba participating akati ekitegeera nga bali ku mutendero gwa business. Ekitegeera omutendero gwa business ona amacha tabirimu amacha bavuga muvuge gye bamutwala gyalaga. Ekitegeera but the moment that boxer turns a professional abo be balina omulimu ogwokola ki because ba leader jana avao na agenda. Ekitegeera obaze for which reason ekitegeera oba intentions ze ziri ki yagenda olwalero muhanji asolokera n'agamba boxing nze amuvuddemu because yena lindoza siwe kikola ki siwe kiri nkozesa amaanyi gange mangi ntaddemu kyona kiri nwanye entalo nfuge boxing kiganyi ekitegeera nseba nobona bajjo n'ekikoze ki ekitegeera yena avaawo n'agenda naye omuntu ayitibwa boxer bula agenda sigalawo paka lwagenda okufa because agenda kwogerwako nga boxer oba gamba kwalya ekitegeera kwalya aina bazimba olwaleero boxer for example tugambe musajja asinga okwogera nnyo olwaleero ekitegeera birana njoga jayogeramu ennungi netali nnungi annewunyisa musajja coach tebazaalwa ekitegeera kamuteke mu video yange olwaleero coach tebazaalwa musajja omulumbi byonna byayogera abantu bye batalaba fe bibeere no munda ekitegeera byonna oba birungi babi byonna byayogera mugamba ekintu eki ye number 1 commander wa yerabidde nti coach tebazaalwa yali boxing tagenda muvaamu ajikiro nakulo yamuyingira ensonga yamuyingiza ekitegeera n'olwaleero waali agenda kufanga boxer agenda celebrating wanga boxer no chaza wano omubulire ebintu ebyo ekitegeera olwaleero nzijeyo olwansonga eddoboozi olwaleero lisinga ennyo okukola ki eyavuddeyo n'agamba aba boxers bagenda teyagambe kibagenda bakola wabula yagambye basuubire ekitegeera ekiddako nga kiraga nti si kizibu gye bali abagenda okubagana friends of boxing boxer ekitegeera a coach an administrator mu boxing ekitegeera mu EBF waliri yayisize eddoboozi nga kambo ebana nga batanaliwulira eddoboozi ero njaddi bateerayo muliwulire ekitegeera akati oyo boxer ngenda olwaleero abantu bonna whether bawagira UBF whether bawagira UPBC ekitegeera bakimanye ekintu kimutono boxing waabwe nze olwaleero no platform ogiraba nkeera neggalwawo kyogeza kugamba nti everyone should take part in this what is going on. No, they should not take part. They should play. Bogamba take part chanjawulo. Okay, they should play a role in what is taking place in boxing in Uganda. So that they build it. Endoza mulide bobeereyo boxer oli simanyi coach oba oyagala boxing ngo ojagalize ebisinga you should. That's why we are here to inform you what is in boxing. Goyinza okubeereyo tomanyi kiki ekiri ku boxing oyinza okulaba omuzanyi wo amaze omwaka nga tazanya ngo
ngogambo bakiki kyabaawo bakiki kati byebine ebimu gwe tokimanyi nti omuzanyo olusi bagunyigako waliwo yagunyiga kitegeera nga waliwo ekiriwo nti tasobola kuzanya because right now mulimu ba boxer abatasobola okuzanya kubanga ye agamba ze sisobola kuzanya ku event eno because it is sanctioned by UPBC oli nagamba ze sisobola kuzanya ku event eno kubanga sanctions by UBF mwebali era I've seen all that mulimu n'abalala ba printing ne gundi ne zibeerayo posters naye tasobola kuzanya but at the end of the day we are the one losing katugobeereyo tomanyi nti lwaki oli tazanya oba lwaki oli bwe yali azanya n'atwetereyo kasente tekachajja lwaki nakyo tukiwa nze gundi yange eriweti bena byogedde ana macha box asokadde ebbali ekyegeera because ogwokyali student ekyegeera but a professional boxer a coach a retired you should play a role in this yeah because this is their level go to see how much your business at the end of the day if you're ex of all those things at the end of the day you'll come back to boxing era moyino okulya ekiri ekituufu bakimanyi ekyegeera ekituufu bakimanyi waliwo gamba nze nyinza okugamba nti nze ndi wa media nzize buzikuna kulaba gundi akubye gundi kwa gundi ageresho nendeeta ekyegeera naye ba boxers ekifu bakola ki bakimanyi whether retired whether you are passive or you are still active ekyegeera oba akajoininga oba oliko ekituufu bakola ki bakimanyi naye buli omu olw'ensonga ate ngenda kugamba na kino buli muntu yenna eyanywa kacyayi buli muntu ekino nkiddamu buli muntu yenna buli nga oli mu boxing fraternity eno nga wanywa ku kacyayi k'omuntu okitegeera nga wanywa omanyi kitegeeza okunywa kacyayi kyekitegeeza emu kitegedde nga wanywa kacyayi k'omuntu essaawa zino gwoleetinga boxing down nga wanywa kacyayi because baakusuubiza balina kye baakusuubiza mu myaka 8 egiyise ekitegeera wakati w'emyaka 8 gino gye tulimu kati nga wanywa kacyayi k'omuntu because akusuubiza embeera ennungi naye nga yagikusanga mwoli kyo nkikugamba bro oli mbuzibu bw'amaanyi era boxing yali mbuzibu ku lulwo because ogenda sirika eyo ng'obwongo ekintu kikunyiga okitegeera nga kinyiga banno ng'olaba naye nga tosobola kwatula because you remember the time you sat on that table and you took that kati ekitegeera that kati break that kati moment ako okitegeera sawa zino oli mbuzibu because ogenda kutya okwogera bakubanja nalabako munamawulire omu nawulirako munamawulire omu ate kyali wange oli yangamba bamunoonya lwaki bamunoonya kubanga yayogera ebitaasanyusa mukulu kati babuuza batoka nomuyita nti mulalu mugwi wa ddalu okubanga yayogera ebitaasanyusa mukulu omukulu yeebuuza naye ate nange naye ngumusalira kubanga bw'obanga wasalawo okubanga okolera omuntu omukola ebyayagala nomala ate n'okyuka noyogera ebitakkanya na biri ekitegeera waddembe okunoonya waddembe okulinnyako ekigere waddembe okukola kyonna kyabasazeho okukola because mundagaano zammwe tetwaliyo kituufu so naako olwaliro tukomyawo Aito Sports Boxing Africa amanya Juko Pius Rasta wammwe egwe bagoba mu Champions League amayika teko nakulaba essebo oli eyo nawo ontambuza okufa mufiya abantu n'abagamba omusajja baamugoba bamujjako so nenga boxing yewe yono musajja gwe bagoba mu Champions League omunamawulire yatuwanga wako omulungi wa designing anga gundozozi bazita footprint bazita bacha gonde you had a very good professional work nera futu shamukola anti shengamba kati tojja kubanga tokyakavalinga ku Champions League but boxing activities and zijja kubeerayo for boxing banaye kino kanji batu ngatumaliza for boxing banaye mwena abandaba a boxing person me nze nganze I'm a musician, I'm a producer, I'm a content creator in the music fraternity. I'm a producer, I'm a writer, I'm a composer, I'm an artist. Shegera. Bintu bingi byosobola. But I'm giving because in the faith, if you're not serving the community, obato ina mugaso. If you're not serving the community, Shegera, yenze nabanga tachinga kujja mu Uganda Boxing Champions League and I pay my 20,000 oba netandika okulaba wali eri. Shegera, nabanga tachikola yet I have the capacity to support. Yes. Okujjako nga bali bagala mu Shegera. So okunyumirwa nate nevangera nane chenga seke kisinga n'emitwalo ebiri.
Echegera. So that's why I decided to bring my services. Amanya mbade Edwin Pelf, city promoter, city manager nga we mwogera. I'm not a promoter, I'm a manager, I'm just a boxing lover. Na nechira nkuba muko kubikonde. Bobanga tosuka kilo chinana tusobola okubagana. Kubanga light heavy bagita light heavy ne middle tuba tusobola okubagana. Kyekyo nekirala mbadde nsaba yo friends of boxing. Noza mugira ba friends of boxing eno. Friends of boxing mbadde nsaba engeri gye wakoze kubanga oli mukwano gw'ebikonde engeri gye wakoze omukwano oguli official n'ogukola ne UPBC mbadde nkusaba okole omukwano omulala upulani gw'omukwano omulala ogukole ne UBF kubanga nabo UBF najjo mikwano gya boxing. Nete tumanyi mbagamba kiri mabega ati zembagamba buliwo ne guva olwakolagana ki gwabeerawo ddi ati gwe tomanyi si buli kimu gwabeerawo ddi abantu bamu BF obalabye oyagala kulaga mwe bali mu videos ba coach ba RJs abazanyi oyagala kumenyera manya g'abagundi g'abazanyi abazanya mu Champions League oyagala kumenyera manya g'abacoach wama friends of FOB friends of boxing mujje mukole ne engeri gye mwamazo mukago gwammwe ne UPBC kati mujje ne mu UBF mukole omukago muberenga mwe muliki muli n'emikago nga bikwana gya boxing kyobo bagamba mpozi ekyo tetukina akomanyi kye tulina kamanyi but naffe batufule bapatana baabwe nga nanekira friends of boxing mupere ddala omulimu omupene ku sente zitegerekeka nze sinafunayo omuntu yenna akuwa sente ampayeko ku sente naye mwantestinzeeko ku sente si gwe wekka pena batestinzeeko nze nali era senga batestinze buno tetwali bwambadde saali bwambadde n'okukambala kano naye mwantestinzeeko nti mwe musobola okutana sente mulina mupere ddala omulimu kitegeeza like that okolagana bokupushinga boxing tusobola okolagana okupushinga boxing kubanga naffe tuli mukwano gwa boxing fetubadde tukolera charity bwere tulina emirimu gyaffe emirala naye kino just tukola casually because we just love boxing. Okay guys, thank you for watching us wherever you're watching from. Tubadde ku TikTok ya Edwin Pelf kwatubadde naye nga video zino abatazirabye mugenda zigenda kuba ku YouTube ya Ito Sports Boxing Africa era bane mugende musubscribinge musharinge ne content tukulakulane tugende mu maaso. Yes, go tunyiza ne go tusanyusa tulina kya kikolera to serving a boxing.